looked at a lot of actors, good actors too, and I kept looking at the guys and I kept looking at their faces. And finally one day I just said, do you guys think you could play yourself? Because that's probably the only time that I felt that way and kind of felt like I had like a true flashback. Because I mean, we're on the same train. It's Mark and his wife. We're saying the same things we said to each other 2 years ago. Like exact same words, and they recreated our injuries. It was the same amount of blood. I just completely forgot anyone was there, and when they said cut, I was like kind of snapped out of it, and I was like, oh, there's people in the room. Yeah. And then it was just kind of weird coming out of that. There was this weird energy through the train because I feel like everyone realized that, you know, like that, how intense that was, and people sometimes seem to overlook that part, that Mark almost died. Même si ça pourrait être un peu compliqué de temps en temps, je n'ai pas oublié qu'en fait il y a une victoire. C'était une sorte de hommage à ce que nous avons réussi à faire et la chance que nous avons eue ce jour-là. A lot of people didn't realize that. Like when they remember the headline, they just remember we stopped the terrorist attack. But the movie does a good job of showing that Mark almost lost his life and that Spencer saved his life. And that's a pretty a huge part of the story as well. I for one didn't think he was going to live. I thought, looking at him, he lost so much blood that there was no way he would survive. Most definitely. I was honestly incredibly surprised when I found out that he was still alive in the hospital. Avec Spencer, Alek et Anthony, et on s'est vu, je crois que ça doit faire la 4e voire 5e fois qu'on s'est vu. Et c'est très facile d'être avec eux, et je pense que ils font ressortir le meilleur de nous-mêmes. On s'amuse bien ensemble. It was fantastic. I mean, we've seen him several times before that as well. I mean, we have pretty much a lifelong friendship with him now. And so, I mean, getting to see him again during the filming process was definitely a different than just hanging out at a restaurant or something. We were like, wow, we can't believe we're here. I can't believe we're all still alive. It hasn't been a conscious choice to make movies about heroes, but it's an interesting story about regular people doing exceptional things. C'était une sorte de réunion en famille en même temps, dans un espace qui n'est pas très large, le Thalys. Et pour nous, on a tout filmé à bord du train. Je me suis dit que ce serait certainement une expérience cathartique. Quand j'ai appris qu'effectivement, il y avait des gens qu'on connaissait qui allaient jouer leur propre rôle, je me suis dit que ce serait super quoi, de partager ça ensemble et puis de se retrouver. Et puis effectivement, Clint Eastwood, c'est difficile de dire non. Et c'est vrai qu'on a les 4 jours qu'on a passés à faire le tournage, c'était extraordinaire. Pas eu de coup de fil de Clint Eastwood. Elle aurait dû. Mais enfin, je l'ai côtoyé. Je lui ai fait la bise, il m'a dédicacé ma veste de travail. Et ah oui, je me souviens de ça. Et il y avait un casting pour recruter des figurants pour le film. Et j'avoue que j'avais pas postulé. Puis mes collègues me disent, mais Nathalie, vas-y, fonce, c'est toi qui dois le faire. Tu étais là ce jour-là, c'est à toi de le faire. Et si j'avais su que ce jour-là, j'avais pris en charge un véritable héros, c'est gentil, Nathalie. Merci. Ma première action était de ne pas vouloir le faire. Parce que je ne voulais pas remuer pas mal de choses qui étaient quand même des éléments qui étaient perturbateurs. Ça m'empêchait vraiment d'avancer. Je me suis dit, ok, mais peut-être qu'il faut faire face à tout ça et essayer de revivre ce qui s'est fait et voir si vous pouvez, en fait, si je pourrais apprendre quelque chose sur moi et développer les choses. Et je suis très content que je l'ai fait. À un moment donné, ou bien on se met à combattre ce genre de choses-là, ou bien on laisse passer. Et on risque d'y rester. I think it was kind of like life. I think it was more like life was pushing us towards that moment and preparing us, even though we didn't realize it at the time, just because the training that we had in the military and all of our life experiences together, even our own hobbies and what we did for fun, all helped us survive that day in one way or another. What's next for you after the film? What are you doing? Hopefully more films. Yeah. I mean, doing the film was the funnest 2 months of our lives. And so if we could make that a career, then that would be amazing.
We heard there might be an opening for the Three Musketeers.